Yeah, then we discuss what are the places and what are the opportunities that we are having to do such business, and the business models as well, right? Like the pure brick and click, and pure click kind of things. So then me the patangatte. May them patangat, may them patangat. Right. 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 Okay, then this we discuss about this pure brick and click, and pure click models, right? And then we discuss about how IT is involving in the business functions, like in human resource management, production, accounting, marketing, and strategy. So we talk about those things, and later we talked about how this the ways that we can pay online, right? So we talked about the credit cards, or like payment gateways, and we talk about the secured credit cards, and we talk about the third-party systems like PayPal, and we talk about the online money, or like virtual money like Bitcoins, right? And we talk about how the security can be applied when we are like communicating, like when we are doing the transaction through an e-commerce website, or like through an electronic transaction. And we get to know about the significant threat that we are having is the privacy regarding this type of transaction, and e-commerce websites, and the people who are involved in e-commerce transactions are providing what we call a strong policy, privacy policy, to assure or to gain the not the reliability, like gain the confidence upon them from the users or from the buyers, right? And we talk about that there is a huge opportunity for a product to get commercialized when it is come to the e-commerce, since the market is a very huge place in online manner. And then we talk about the electronic business and electronic commerce, and we talk that electronic commerce is a part of the electronic business, right? Or just a subset of electronic business. And then we came to the important stuff, which is called the e-business transactions, which is very much focused in the our exam question. And we get to know about the parties that is involved in e-commerce transaction, or like e-business transactions, like business, consumer, government, and employee. And we talk about the models or the transaction types that we can commonly see in the e-business world. And I told you there can be many different models, or like many different types of transactions, which we are not really talking about here as well, right? So according to that, we talk about B2B businesses, B2C businesses, C2C businesses, and C2B businesses, B2E and G2C, government to citizen. I'm sorry, government to consumer. Citizen is going to be a subset of a consumer, or in other case, when it comes to the government, it's the citizens that they are involved in with. But remember, the term is the consumer, right? All right, so today we are going to talk about the electronic businesses that we can take care of. Like, even you have this opportunity online, right? You can earn money online in a very legit way, right? This is not anything like pyramid kind of transactions, or
තව කවුරුත් අමාරුවේ දාලා කරන දෙයක් ගැන නෙවෙයි අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. It's the real things that is happening in the real world, right? So the first one is the information broker. Now this information broker is a person or a business that research information for clients. Now when someone can ask some things to be search and do the research on those findings and provide a report kind of a thing, right, on behalf of himself, right? Then ගොඩක් වෙලාවට ඔය well known companies ඔය වැඩේ කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට outsource කරන්නේ information brokers, like when they are like planning to produce a new product, or like if they need to have an analysis about their current products, right? So they consult an information broker, and they just ask to find the things or research the things on behalf of them, right? So now information broker is not just giving the internet content like by browsing and finding and giving some links and all these things to the particular client. He will just research the things or the product that he's asked to do, and he will analyze that and will produce a report kind of a thing to the client, right? So to that you can charge from the client. Sometimes they charge it for the period, sometimes they charge it for the letters, right? So number of letters that you are going to create on the report, and sometimes they charge it in many different bases, right? In the places that they are like the sources that they have to refer with, and places that they are gain the information likewise, right? Hold on, you can't see my eyes now. You can go and see Ammi's eyes. Right, so then after we are talking about a person called virtual, not the person actually, the virtual storefront. Now this is the one we are interacting in most common way, right? So the example that I have put here is the eBay. Now virtual storefront is a storefront which is virtual, right? Now you know what is a storefront, neda api ඔය supermarkets වලට ගියාම නේද MC එකේ හරි Liberty එකේ හරි city centers හරි like whatever the even පුංචි මේ town එකේ තියෙන පොඩි කඩයකට ගියත් you can see a storefront. So they use the storefront to showcase the products, right? They just show. In most probably they are showing the hottest products of them, right? ඒ වෙලාවට උණුවෙන්ම විකිනෙන දේවල් ටික තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. So this storefront is not owned by like it's owned by one particular person or one particular organization, but it allows a lot of sellers to showcase their products on their storefront. Right now, if you take the eBay, you can find many different sellers, like millions of sellers inside it, right? Even you can be a seller and you can showcase your product on the eBay, right? So just visit to any particular category and just visit to the product, and you can see who the seller is, right? And through this, seller is gaining many benefits through the virtual storefront. Like he can show his history, he can show his rating, so he can gain the confidence of the customer to purchase from him, right? And if it is regarding a current product, he can show how many he has been sold so far, right? And what are the feedbacks. So as customers, when we reach to purchase something, we always goes for the feedbacks of the previous purchasing, right? So which will have the confidence for us to purchase from that particular seller, right? We have like from the customer side, they have to be very conscious when you are purchasing something from in an electronical manner. And when it comes to the seller, it gives them a very good opportunity to showcase their product and give the best expression to the customer, right? So I really don't need to
explain you about the eBay because you know it better than me. So it is just a storefront which has numerous items, so we can go and choose and buy, and even we can sell if we are a seller. Okay, so now the next one is the content provider. Now this content provider is, you will feel that he is doing something similar to the information broker, but there is a huge difference. The content provider is just providing the contents, right? Like contents means like the business opportunities, job vacancies, or some specific information in a very raw manner, right? We can have a link, website එකකට අදාළ link එක දෙනවා නැත්නම් article එකක අදාළ findings ටික යාට highlight කරලා දෙනවා. Right? Those kind of things are done by the content provider. He's just searching for the contents upon the request of a client and just providing those contents. Now if we need to invest on, let's say, in Jaffna, we are in Colombo, so we can give our task to a content provider by saying like, we are going to start a business like something like this, so you just find me the same kind of businesses in Jaffna area online. So he will just find the same kind of businesses and just provide those content. මෙන්න මේ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ, මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් ටික තියෙන්නේ. So likewise he will give us the detail, and it is not a research regarding what we are asking, right? It is just the content that they are providing, and the screenshot or the picture that I have put over here, it's about the top jobs. So they are just allowing the job seekers the opportunities which is given by lots of companies, right? They are not creating the contents or researching or any other thing. They are just maintaining a website of the job vacancies. And if I need someone to get employed in my company, I have to create the brochure or the advertisement, and I am posting it on this website. So just to be posted on that website, they are taking a charge to get our advertisement posted. Now the business point over here is the one who owns this website. When his website's getting popular, I'm sorry, when his website getting popular, he can market his website to the other companies or the individuals that I am having this kind of a customer base or like a user base where they hit on my website very frequently in a daily manner. So if you put your vacancy or the opportunity, you will be able to find the best one from the place or from the country or from the world that you need, right? So we can take this. That is the way that the content providers are working, right? And online service providers. Now, this is in a very vast manner, they are using this online service provider thing to the leisure industry, right? So like when you need to go on a vacation or when you need to arrange a trip, like specifically when it is when you are doing the migrations, right? Or like when you are going from one country to another or very far away from your home, you need to have what are the things. So like we always seek for a total package, like the lodging and the extra activities and traveling and all these things. යාපනය යන්න නම් බලන ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ කොහොමද, ෆුඩ් කොහොමද, ඊළඟට තියෙන activities මොනවද, right? Most of the hotels are like giving the entire package to the customers that they are referring to. And again, these online service providers can arrange a package from different service providers, right? Or at a lodging වලට එක තැනක් තෝරගෙන activities වලට activities කරන කෙනෙක්ගෙන් quotation එකක් අරගෙන, like එයාගෙන් package එකක් අරගෙන, so for ඔයා travel කරනවා නැත්නම් අපි හිතමු tour එකක් යනවා නම් or like you are doing a safari kind of a thing, so safari වලට ඔයාට වෙනම package එකක් අරගෙන,
ඒ විදිහට ඒ ඔක්කොම facilities එක තැනක handle කරන තැනක් තමයි online service provider කියලා කියන්නේ. Right? So like when we are visiting there, we have all the things we need on a one particular place, but from different service provider, most probably from different service providers, right? But we can arrange things in a one place. අපිට ඒගොල්ලන්ගේ මෙහෙම තැනක් නොතිබුණා නම් online service provider කියලා කෙනෙක් නැති වුණා නම්, so we have to visit for each and every website to do the bookings, right? එහෙම වුණාම අපි සමහරලාට අපි ගාව තියෙන like we are not using our best options and we are not getting the best packages as well, right? But this opens the opportunities for all the businesses who are providing that kind of a service and for the customers as well to have the best out of them, out of the service providers, right? And the next one is the online marketplace, and we have discussed about this previously as well when we are talking about the new business trends, right? So I'm not going to talk about this specifically again, but I'll tell you what is there on the last point, like this drop shipping thing, right? So it is a business opportunity which is given by the online marketplace. Now in the online marketplace, we know like there are people who are selling goods online. So I may have in a separate e-commerce site, you may have in a separate e-commerce site, and someone else is having a separate e-commerce site to do their business, right? So this drop shipping is there to maintain a website separately, which is giving the links to the other products on other e-commerce sites. The මට පුළුවන් site එකක් maintain කරන්න. ඒකට මම අරන් එනවා eBay එකේ තියෙන watches. මේ වෙලාවේ හොඳටම sell වෙන watch එක. ඊළඟට Amazon වල හොඳටම sell වෙන book එක. Right? Likewise Alibaba වල හොඳටම sell වෙන product එක. ඒ ටික ගෙනල්ලා I am maintaining my site. So that my site is just promoting the hottest products in all other e-commerce websites. So ඕකත් customer කෙනෙක්ගේ ලොකු need එකක්. Like the eBay ගියාම Alibaba එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Amazon එකේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ? කියන එක එකින් එකට යන්නේ නැතුව he can do the comparison through this kind of a service or through this kind of a website. So when you are directing through that website to the particular original website, again mage website එක through eBay එකට නම් connect වෙන්නේ, eBay will pay me a commission because it is being taken through my site. So that is a way of earning the money online, right? Make a ගොඩක් frequently කරන දෙයක් සහ ටිකක් අල්ල ගන්න අමාරුයි. හැබැයි අල්ල ගත්ත අය කියන්නේ මේ ටෙක්නික් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. And you have to be very you have to keep in touch with all the hot e-commerce websites to maintain your dropshipping website. So they will learn, right? Facebook එකේ එහෙම ගොඩාක් වෙලාවට promote වෙන දෙයක්. මේක මේ විදිහේ වැඩක් තියෙනවා, මේක කරන්න, මේක උගන්නන courses තියෙනවා. දැන් courses කරන අය වෙන මේ ගැන වෙනම money earn කරනවා, ඒක කරන විදිහ ගැන කියලා දෙනවා. Right? And they are doing those kind of things. So business එකකින් business එකක් හදාගන්න එක තමයි මෙතන ගොඩක් වෙලාවට කරේ. Right? So when it comes to the portals, now portal is a place where lots of websites are staying together, but the customer is not given the feeling that he is referring to many different websites. Now if you take the government.lk, the portal, the Sri Lankan portal for the government, it is just allowing you to connect with all the website of the ministries just by one particular place. So if a foreigner need to look for something in Sri Lanka regarding the ministries, this is the place that they need to visit. So if it is agricultural things, so they can connect with the ministry that is related to that. And if it is banking, tax and insurance and all these things, so they can have the facility means that they can have the information basically through that thing. So the user has this mind. So user can have this mind. It is easy for them to
connect and collect the information through this kind of a portal. So it is eventually it is the easiness that they are going to experience, right? You just visit to the gov.lk and it will shows you the path, right? So that is what you call a portal. And virtual community, it is something we are using in a very wide manner. The conversation, it's a part of virtual community, right? So earlier it was a physical community that we are creating in the classroom, but this, what we are having is a virtual community. Like we are just doing our community activities in an electronical manner, right? So there are limitations, but still there are many different social media which is giving a huge back to this virtual community concept, right? So they just talking, they are expressing their view, they are discussing, arguing, right, and sharing the knowledge, right? So it is one big community in the world which is not physical, right? Yeah, those are the opportunities, actually the business opportunity. Now when it comes to the virtual community, what is the business opportunity? It is the best place to market. Company ekakata, like if you are going to do the marketing, you have to contact the people in the society, otherwise your product will not get sell, right? But when it is doing physically, practically it is very hard. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති පාරේ යනකොට ඔයගලන්ට හම්බෙලා ඇති සමහරලාට ඔයගලන්ට ප්‍රොඩක්ට්ස් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ මාකට් කරනවා නේද? සමහරලාට සුපර් මාකට්ස් වලට ගියාම නේද බැංක්ස් වල කට්ටිය ඉන්නවා, credit cards ගෙනල්ලා මාකට් කරනවා. We got this credit card, we have this facilities, that facility, you can buy this, likewise. So it's just physical marketing නේද? ඔය සමහරලාට ගෙදර ඉන්නකොට නිමාඩු දවස්වල නේද ඔය කොසු අරගෙන එනවා, ඊට පස්සේ මදුරුව අල්ලනේව කියලා අරගෙන එනවා, කැරපොත්තු අල්ලනේව කියලා අරගෙන එනවා නේද? Like එළවලු කපනේවා කියලා. Like there are many ways that people trying to market their product and to have a sale, right? And like visiting by one place to another place physically, it is harder than this type of marketing. Virtual marketing, like marketing to a virtual community, is very easy. You just need to have an attractive picture or a brochure regarding your product, and you just spend some money and boost it, right? You can boost the product to touch entire country or entire globe, right? So it will reach then world population, even Sri Lankan population. It's just like the koti deka, right? So like ඔය කෝටි දෙකෙන් පොඩි businessman කෙනෙකුට නම් නේද මිනිස්සු 1000ක් තමන්ගේ product එක මිලදී ගත්තා. If you have like 10 rupees from a product, you are earning 10,000, right? So it's not like that when it comes to the marketplace. When it comes to the profit margins, it's more than that, but it's not easy. I'm not saying like gaining that thing is not easy. You should find the trend. The මිනිස්සුන්ට ලං වෙන්න විදිහ බලන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ බලන දෙයක් අරගන්න. දැන් I think you are watching these ඔය තියෙන නේද අපි කොමික්ස් කරන කට්ටියගේ වීඩියෝස් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බලනද ජෙහාන් and not Jehan, Block and Dino and what Janai Priyai, like so there are many different people. Then ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කම්පැනිස් වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන. ඒගොල්ලන්ගේ ජෝක් එක අවසානයේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ භාණ්ඩයක් මාකට් කරන. ඉස්සර ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඒක කරා YouTubers-ලා නැත්නම් ඔය social media වලට content provide කරන කට්ටිය. Now the approach is different, right? Specifically if you think about this Block and Dino, ඒගොල්ලෝ කොහොමත් business එක handle වෙච්ච කට්ටිය. So they are just doing that on behalf of a product, and they are very keen to have their production, the video production,
to not to feel something like that. නේද? දැන් අපිට TV එකේ යන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හරියටම ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන social media වල දැම්මොත් අපි බලන්නේ නැහැ නේ. It's just an advertisement. ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන කියන එක විතරයි ඒක කරන්නේ. But the way they are expressing the product, like way they are taking the product to the customers is very nice. ඒකේගොල්ලෝ තව මොකක් හරි joke එකක් settle කරලා joke එකට focus කරලා අන්තිමටම තමයි අවශ්‍ය point එක දෙන්නලා ගන්න. Right? So those things are possible only with a virtual community. නේද? ඕක manually කරලා නේද ලොකු screen එකක් දාලා town එකේ පෙන්නුවට මිනිස්සු ඕක ගිහින් බලන්නේ නැහැ නේ කීයට. They don't. නේද? physical world එකට ගැලපෙන්නේ මිනිස්සු physical world එකේ නතර වෙලා ඉන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවකවත්. They are just moving. So ඒකට eye catch කරන එක point එකක් විතරයි. ඒකයි post එකක් ලොකුවට ගහලා අදාළ දේ විතරක් නැත්නම් ඔය teaser campaign එකක්. නේද? ලොකු hoardings තියෙන ඈත ඉඳලම පේන්නේ. Right? So it is the way to interact with the physical world. But when it comes to the virtual community, the sky is the limit, right? If you know the rules, you can play as much as you want, right? Okay, people, clear the මේ දක්වා කතා කරපු ටික. Right, great. Okay. So we are moving to the advantages of business, right? Like what are the things that we gain out of this thing, right? So advantages, when it comes to the advantages, then අපි මේ ඔය උඩ තියෙන businesses ටික කතා කරගෙන ඉන්නකොට advantages ගැන කතා කරා. Specifically we are going to focus in the advantages of e-business right over here. So the first advantage is like the opportunity to reach the global market, right? Or if you just open a shop in your town, it is only for your town and the people who are passing the shop, right? So the town එකේ කට්ටිය විතරයි. So a TV advertisement එකක් දාලා හරි like එක කට්ටියගේ cutting කට පැතිරිලා හරි දැනගන්න හම්බ වෙනවා, right? This shop is good to shop. So we just visit there and like crowd will get gathered. Still it is limited. නේද? කවදාවත් යාපනයේ ඉන්න කෙනෙක් නේද? ලංකාවේ එක කොනක ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ අනිත් කොනට ගිහිලා ෂොප් කරේම ගොඩක් අඩුයි. ඒගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනකොට එතනට යෑම වෙනම කතාවක්. like deliberately ඒ වෙනුවෙම focus කරලා යනවා කියන එක කොහොම කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. They just try to satisfy their needs just by the places that they can see around, right? Not just by visiting like far away from their home or far away from their place they are living, right? But when it comes to the global market, it's not the method, because everything is near to you, right? When you take a phone, entire world is there in your phone. ඉතින් අර same concept goes. ළඟ තියෙන දේෙන් ඒගොල්ලෝ satisfy වෙන්නේ. So phone is there with them. So they just pick the things. And when they are doing that, they have that mind, okay, I'm doing an online transaction and it has this kind of limitations. මේක මම ගත්ත ගමන් මං ගාවට එන්නේ නැහැ, මාසයක් ඉන්න වෙනවා. So they plan, right? So even when I'm buying something, so I'm planning to have it like මම මොකක් හරි දෙයක් ගන්නවා නම් ඒක මම plan කරන්නේ මාසයකට එහා පැත්තේ ඕන දෙයක් තමයි දැන් plan කරන්නේ. මේක දාන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම ඔය පොඩි gadgetics ගෙන්නනවා මේ computer එකට. සමහරවිට පොඩි storage boxes ඔය වගේ එක දේවල්, right? So I am planning when I'm having one right now. Best example is for my tablet. I'm ordering the housing, not the housing, actually it's a pouch. When I'm having one, then මං ගාව එකක් තියෙනවා. ඒක දැන් ටික ටික පරණ වෙගෙන එනවා. So I know like within month or two I have to expire this thing. So now I am ordering. So මාසයක් දෙකක් තුනක් යනකොට මට ඔක ඇවිල්ලා. So it doesn't matter. නේද? අපි ෆෝන් එකක් purchase කරනකොටත් එහෙමයි. ෆෝන් එකක් ළඟ තියෙනකොට තමයි අපි දැන් තව මාසෙකින් දෙකකින් මේ වැඩි ඉවර වෙනවා. online order කරනවා නම්. So we are going to do that. So when you really don't know
how the things are going to go, you will be in trouble. හෙට තියෙන function එකකට අද ඇඳුමක් order කරලා අද මේ කියලා හිතන්න එපා. It's not going to happen. It can, it is possible, but you can't guarantee on that. All right. So likewise, for a business, it is an advantage when they are doing the business online. The market is huge. Everyone can order your product from anywhere in the world, and they are staying for that. Right? And the other one, it is 24/7 open. You can access there from anywhere, from any place, right? Only thing you need to have a good internet connection. Then you are like in touch with everything, right? So then even for a businessman, yeah, physically shop එකක් maintain කරොත් මොකද වෙන්නේ? He have to open it. කියන්නේ පැය 24 මෑරලා තියාගන්න බැහැ. එහෙම තියෙන shops උත් තියෙනවා, but most of the businesses it is not possible. Right? So there is a starting opening time and there is a closing time. But when it comes to the e-marketplace, there is no opening time, no closing time. Your good is available. Everyone can order from anywhere and any place at any time. Right? And because of the competitors, this high quality කියන fact එක advantage එකක් වෙන්නේ competition කියන එක වැඩි වුණා. Right? So online marketplace එකේ competitors ලා ගොඩක් වැඩි. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක town එකක හිතන්නකෝ ඒගොල්ලෝ cellular shop එකක් දාගෙන හිටියොත් ඒ town එකේ තියෙන්න පුළුවන් තව cellular shops කීපයක්. So those are the closer competitors for that particular shop. Right? It's very small in number. නේද? අතේ ඇඟිලි ගන්නටත් වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. But when you are going to hit the global market through the e-commerce, you can't count the competitors. So to make a deal, to have a sale, you should produce the best out of your products. Otherwise, someone else will tell, okay, I can give you the same product with extra features for this particular amount. Right? So it benefits the customer regarding the quality. Right? හැබැයි ඕක නේද disadvantage එකක් වෙන තැනුත් නැතුවම නෙවෙයි. නේ සමහර වෙලාවට it will lead the business to a non-profitable format, or like ඒක එච්චරම profitable නැති, like they are not having expected profit. Right? So that's why I'm telling, if you are doing an e-business, you should know the game. කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද quality එක වැඩි කරන්නේ, කොහොමද profit margin එක අරගන්නේ. Right? Now ඕගලන්ට විශේෂයෙන් ගෑන් ළමයින්ට නේද තියෙන experience එකක් ඇති. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ online order කරනවාද කියන මම දන්නේ නැහැ. Right? But when you order something online, specifically when it comes to these cloth items, right? If you visit to a shop, you can buy the very same item, like reducing 2/3 of it. නේද? තුනෙන් කියන්නේ 3000කට තියෙන ඇඳුමක් 2000කට ඕගලන්ට shop එකට ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. But when you are ordering it, the price will be increased, or like price is in a high manner. And again, you are having that mind. නිකම් shopping ගිහිල්ලා වාත වෙන්න ඕනේ නැහැනේ, ගෙදරට වෙලා ඉන්න පුළුවන්, මේගොල්ලෝ එවනවා, මෙයා ගාව තමයි හොඳම products ටික තියෙන්නේ, මේකෙන් තමයි හොඳම quality එකට එන්නේ. ඒක quality, right? It is the picture that is given by the seller, right, or the producer. Right? ඒගොල්ලෝ නිතරම බලනවා එවන product එක high quality product එකක් කරන්න. සහ customer service like ඒක බොහොම ඉහළින් ඒගොල්ලෝ තියාගන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් එවලා product එක collect කරලා මේ නේද සෑහෙන කියන්නේ I have the personal experience regarding that. Right? ඒගොල්ලෝ නේ customerට වඳින්න නැති එක විතරයි. Right? Because to maintain the trend that they are having. Right? So that benefits the customers
to have a high quality product, right? හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා product එක high quality කියලා නේද? ආවයින් පස්සේ අර ඔය social media වල වට ඇති තරම් උදාහරණ තියෙනවා. Like the what we order and what we receive. නේද? හැබැයි ඒවා long last වෙන්නේ just once. එක සැරයක් purchase කරාම it's a negative feedback එකක් වෙච්ච ගමන් virtual community just by one comment millions can be touched. එතකොට එක negative comment එකයි දකින්න ඕනේ. If it is a very recent one, we will be having the negative impact of that. නේද? අපි අපේ traveling destination එකක් තෝරගන්න යනකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන දෙයක් තමයි we visit to the particular website and we'll see for the comments. එතකොට පෙරේද ගියපු එක්කෙනෙක් negative comment එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඊට කලින් ගියපු ඔක්කොම positive comments දාලා තියෙනවා නම් still the recent comment matters. එතකොට අපිට හිතනවා මේ ළඟම ගියපු එක්කෙනෙක් මේකට චොරයි කියලා දාලා තියෙනවා නේද? ඉස්සර හොඳ ඇති දැන් නම් අවුල් ඇති මෙතන හරියන්නේ නැහැ වෙන තැනක් ගමු. Right? It hits. Right? So there are ups and downs like that. And another one is cost saving and time saving. Time saving කියන එක නම් කොහොමද ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති නේද? අපි යන්න අවශ්‍ය නැහැ, travel කරන්න අවශ්‍ය නැහැ from the place we are we just purchase the things, right? Cost saving පැත්ත අරගත්තොත් businessman කෙනෙක්ගේ පැත්තට business එකක් පැත්තට they don't need to maintain a shop, so rent is not there. They don't need to maintain a stock, so cost for the stocks are not there. නේද? ගොඩක් වෙලාවට the online market is behaving up on the order. When you order that, they will just take the good and send it to you, or they produce the good and send it to you. Now මගේ තියෙන personal experience එකට like there is a online store which is related with the clothes, so when the order comes they will sew the thing and send. එතකන් ඒවා raw materials, right? ඒ කියන්නේ frock එකක් order කරොත් එතකොට තමයි frock එක ඒගොල්ලෝ මහල ඉවර වෙලා යවන්නේ, right? They take a week, the order, they have given the customer the impression that once you order this you will be receiving this by 2 or 3 days. So ඒක ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ because they can handle it. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට බොහොම minimum stock එකක් like එකකින් එකක් නැත්නම් දෙකක් විතර වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ට maintain කරන්න වෙන්නේ. So it is a very cost saving method when it comes to the businessman, right? So those kind of things are there, right? And even for the customization point of view, ඒ කියන්නේ customer කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් product එකක් customize කරලා ගෙන්න ගන්න. Still it allows, right? දැන් ඔය gift packs maintain කරන තැනක, right? ඔය cup group කියලා තියෙනවා, තව ගොඩාක් sites තියෙනවා, right? So you can customize your gift or whatever the thing that you are going to give. නේද? or cake එකක් යවනවා නම් නේද අම්මගේ birthday එකට හරි යාළුවෙකුගේ birthday එකට හරි you can have their predefined structures and the wordings can be changed. නේද tag එක change කරගන්න පුළුවන්, තව extra නේද මල් යවනවා නම් නේද එක ornaments යවනවා නම් ඒව add කරගන්න පුළුවන්, right? You have everything. හැබැයි ඕක physically කරන්න කියොත් නේද cake එක ගන්න you have to visit to a parents and so something from bakery එකකට යන්න ඕනේ. And then to take the ornament you have to visit to another place, right? It will tire you, it will take time, it's going to be a big headache. When it comes to the e-marketing or e-commerce, it's just a click on your phone, touch on your phone, just see they are giving the predefined packages or ඕනනම් ask කරන්න පුළුවන්, එකතු කරන්න පුළුවන්, just do it. That's all, right? And the customer service which I was talking about, ඒක offline එකකට වැඩිය online එක හරිම වැඩි customer service. But they always try to maintain the service because it's highly depends on that. Then eBay එකේ අපිට අපි good එකක් purchase කරාම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අපිට personal message එකක් එවනවා to our email or to the email of the eBay account of ours,
if you got any problem, just talk. We can talk the things out. මොනා හරි ගැටලුවක් වුණොත් කතා කරලා විසඳ ගන්න. කිසිම negative feedback එකක් දෙන්න එපා කියලා සමහර අය කියලා මෙවනවා. Don't go for any negative feedbacks. Just talk to us. We can cooperate. ඒ තරමට ඒගොල්ලෝ එක මගේ කස්ටමර්ට වඳින type එකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. Right? දැන් මට තියෙන personal experience එක මම ඉස්සරහ watch එකක් it was the first purchase that I have done from the eBay. Watch එකක් purchase කරා ඒක ගෙදරට එනකොට ඉස්සරහ වීදුරුව බිඳිලා. Right? So I was just replying him my watch is broken. So he was just asking for the images, proper image එකක් එවන්න කියලා කිව්වා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So I just send the image. I just taking a picture from the phone and send, attach it to the email and send. So he was just instantly replying, okay, what can I do for you? Like, do you want another new watch? Or I can return the money. So it is huge. නේද? අපිට ඔක කඩේකින් අරගෙන හරි මොකක් හරි දෙයක් කියලා බින්දුනොත් එහෙම කඩේට ගිහිලා ආගියු කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ වැරද්ද කියනවා නේද? Like there are many things that we have to go through. But when it comes to the online, අර අතරමැද්දේ සිද්ධ වෙන දේවල් වල වැඩි වගකීම යන්නේ seller. Right? He's ready to do that. ඒකයි ඕගොල්ලෝ දකින්නේ online packaging එකක් සෑහෙන මේ මොනවාද protection දාලා ඕගොල්ලෝ ගාවට එවන්නේ නේද? bubble bags වල දාලා, තව bag එකක දාලා, ඔතලා, seal කරලා, it's sending you in many different ways. Right? So they are trying their best to produce that. Right? Okay, so these are the advantages, right? And when it comes to the disadvantages, it's some things are purely limited due to the technological issues, right? If you are in a rural area or if you don't have a very good internet connection, then you cannot be in touch with these things. But if you think about the town area of Sri Lanka, they don't have this issue. But when you are going some rural areas, මිහින්තලේ පැත්තට අනුරාධපුරේ ඔය ඇතුලේ හොරව පතාන ඔය කියන ඇතුලේ ගම්වලට ගියා. මේ සමහරලාට මේ කොළඹමත් තියෙනවා එක එක තැන් සිග්නල් අහුවෙන්නේ නැති. Right? So that matters. නේද? අපි මේ online education කරනකොටත් අපිට සෑහෙන ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ළමයින්ගෙන් ඒ විදිහට signal එක එන්නේ නැති නිසා connect වෙන්න අමාරුයි ඉස්කෝලේ කරනකොට. Right? And නේද? ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ආර්ථික ශක්තිය පැත්තෙන්, right? Whether you are able to spend on the internet connection or do you have some better things to do? There are families who are fighting to have their food just to their 3 million times, right? So එහෙම කෙනෙකුට මේක either it is a very extra work or it is an unreachable thing, right? And again, when it comes to the this day-to-day commodities or like the like food kind of things, ගොඩක් වෙලාවට මේ එළවලු පළතුරු වගේ අපි consume කරන දේවල් online sell වෙනවා හරි අඩුයි. Like there are foods නේද? අපිට සාමාන්‍යයෙන් hotels chain එක ගත්තොත් hotel chains වලින් අපිට order කරගන්න පුළුවන් මොනවද? They will cook it and send it to us. But ඒගොල්ලෝ online නේද carrot විකුණන්න, බෝංචි විකුණන්න එහෙම දාලා නැහැ. Right? then පහුගිය දවස්වල නම් අපිට ඒ chance එකක් එනවා because we can't visit to a physical place. But when it comes to the food, still consumer likes to go and touch and feel and take it because ගොඩාක් උදාහරණ තියෙනවා පහුගිය කාලේ ඔය online services වලින් ගෙදරට food ගෙනල්ලා දෙනකොට like half of it is rotten, right? සමහර තැලිලා පොඩි වෙලා නේද? ඔය තක්කාලි වගේ එනකොට sauce එක හැදිලා එන්නේ. It's not the tomato that you are going to receive, it's the tomato sauce that you are going to receive. So ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ ආහාර වර්ග online sell කරනවා කියන එක තාම possible නැහැ, right? ඒක යම් දවසක possibility හදාගන්න තැනකට එයි definitely, right? මොකද manufacturer කෙනෙක් online business එකක් පටන් ගත්තොත් නැත්නම් farmer කෙනෙක් online business එකක් පටන් ගත්තොත් he can produce it on a very
fresh manner and a very exact way without harming the food. But still, since there are a lot of middle people in the chain, they won't be able to deliver this in a very fresh manner. මොකද ආහාර කියලා කියන්නේ බොහොම ඉක්මනට නරක වෙන දෙයක්. Right? දැන් පීසා හට් චේන් එකකට හරි නේද ඩොමිනෝස් චේන් එකකට හරි ෆුඩ් චේන්ස් විදිහට වැඩ කරන කට්ටියට කුක් කරපු ෆුඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ ඩෙලිවර් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට within the area. Right? ඒවා නිතක specific. Right? ඒක ගැටලුවක් නැහැ. But when it comes to this what you call the commodities, perishable commodities, නේද? ඒ කියන්නේ fresh විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න තියෙන දේවල්, it is not possible. Right? It is hard to being possible so far. Right? And in the business point of view, you need some capital to set up an online business, right? Or a server space එකක් purchase කරන්න ඕනේ. You should have the website, and මුල්ම කාලේ ඔයාට ඒක attract කරගන්න marketing වලට මුදලක් යට කරන්න වෙනවා, right? And you should have the knowledge, and you should have that skill to like recognize how the things are going to go, right? And since this is related with the technology, when the competitors are advancing, there is no chance for you to be in advance, right? Or advance no be in the way, right? ඒක නම් හැමතැනකටම apply වෙන තැනක්. But when it comes to the e-commerce industry or like e-commerce area, it is rapid. මොකද technology කියන ඒවා බොහොම ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා. Right? Then physical shop එකක් නම් නේද renovate කරලා ලස්සන කරන්නේ සමහරලාට අවුරුද්දකට සැරයක්, දෙකකට සැරයක්, 3-4කට සැරයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් websites එහෙම නෙවෙයි, technology එන්න ඒක develop වෙනවා. So ඒ knowledge එකයි skill එකයි තියෙන කෙනා ඒක develop කරගෙන යනවා. The one who is not having that, he will get rejected. Right? There are disadvantages on that manner. Okay, clear the lamai මෙතනට එනකම්? Yes, people? Right. හරි. මම එතකොට අදට මේක කතා කරන එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් හෝල්ඩ් කරනවා. අපිට තව තියෙනවා පොඩි දේවල් ටිකක් කතා බහක් කරන්න. හැබැයි තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. අපි මේක අද කතා කරලා ඉවර කරමුද ළමයි? ඉවර කරලා ක්වෙස්චන් එකට යමු. මට හිතෙනවා එතකොට ඒක ඉවරයි කියන තැනට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා. කම්මැලිද ළමයි? කම්මැලි නම් අපිට ප්‍රශ්නයකට යන්න පුළුවන්. All right, okay. How about others? One says no. ඒ කියන්නේ අනිත් බහුතරයක් කම්මැලි කමේ දින්නේ. It seems you guys are bored. Okay, so let's go in for a question. Okay. Right. Yeah, let me take the question for you. So people, so we are officially start revisioning. Revisioning means officially means like by question. I think I have showed you these papers that where you can do a lot of practicing, right? So I told you today I'm going to give you a what you call the gates question, right? So let's go with this.
All right, so this is from 2016 Davy paper. Let me see. Is it just the first paper? Ah, no, it has a second paper. Good. All right. Okay. Here it goes. I'll make a screenshot. No, I put the paper right to the WhatsApp as well, and I'm keeping it on the screen as well. So you can try. I haven't tried this question as well, so right? Just a second, people. I'm going to put this to the WhatsApp. Hold on a second. So I need every one of you to try this, right? Take very seriously, right? So I'm WhatsApp is not starting. What's happened with WhatsApp? Oh, yeah, it is starting. Yes, people, I have sent the paper to the WhatsApp group. So you can download it and try the first question of the second part, which is the essay one. And I'm keeping the question as in here as well, right? So it's a half an hour question. You got a B part as well, right? So this is just the A part. So I need the answer from every one of you, right? Remember that. හැමෝම මේක කරන්න මතක විදිහට නේද? පොත් refer කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, no problem. Right? Rehearse yourself. All right, people, carry this on. I will be there within 5 minutes, right? කරගෙන යන්න.
හරි ළමයි කවුරු හරි ප්‍රශ්න අහුවද මගෙන්? ඔයගොල්ලෝ එක මාත්මයක කරගෙන යනවා රයිට් මේක ඩිස්කස් කරන්න ස්ටාර්ට් කරනවා අපි 10 මාට්ටනේ පටන් ගත්තේ ඔය 11 වෙනකම් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් ඊට කලින් ඉවර නම් ආව දැනුවත් කරන්න 11ට පටන් ගමු This is what I read. I found the orange one. Take the orange one. Okay, go down. Careful, huh? I got. Let's spend some more today. Let's spend some more today. Go with them, please. That is so much class, my baby. Right. Only answer केवल තියෙනවා කොබලමු හරි ඉන්නෝන්ලි මම ෆිගර් අවුට් කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක මම කියන්නේ නැති නිසා only B part එකත් කරන්න දුව
Hari, only truth table එක hari simplified වුණාම එන්න ඕනේ බලන්න. Yes, acidity, temperature, vinegar. Right. Yes, hari. Hari පුතේ simplification උත් hari. Good. ඇඳලා තියෙන විදිය කොහොමද? hari හොඳයි. සර්කිට් එකත් hari. හොඳයි only B part එක try කරන්න. අනිත් අය උත්තර එවන්න ඕනේ. දැන් මේක සම්බන්ධයෙන් මේ කරන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සර් මේක කොහොමද හැන්ඩල් කරගන්නේ කියන එක අහන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ විභාගයක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. right? ඒ නිසා මේක ඩිස්කස් වෙන එකයි වෙන්න ඕනේ. right? right කසුනිගේ ආන්සර් එක ආවා කොබලමු. දුව එක තැනක් මිස් වෙලා තියෙනවා. truth table එකෙන් වැරදිලා තියෙන දුව. ඔව්. දුව පොඩ්ඩක් බලන්න 7 වෙනි row එකත් satisfy කරනවා නේද? කියලා තියෙන දේ. දැන් මේ කසුනී ඔය gauge question වල තියෙන අවදානම ඕක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔය truth table එක වැරදුනොත් එතනින් පහළට ඔක්කොම ටික වැරදීගෙන යනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න කසුනී දුව 7 වෙනි row එක. අට එහෙම නැත්නම් ආයි draw කරන්න වෙනවා. right oh B part එක කොහොමද right okay oh මේ තියෙන්නේ A plus B part yes
yes. Okay. hari only උත්තරේ හරියටම හරි right හොඳයි right only අවශ්‍ය නම් ඕකෙ හිමින් සැරේ network ගාන හරි ඒ වගේ එකක් try කරන්න පුළුවන් අපි ඊළඟ දවසේ ළමයි network ගානක් කරමුද නැත්නම් මෙන්න බලන්න අපිට මේ paper එකේම තියෙන දේවල් ටික බලන්න පුළුවන් හොඳ ER එකකුත් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න ටිකම හොඳයි ෆස්ට් එකනේ ඔව් ඕන network එක පොඩ්ඩක් go through කරන්න මේ ඔනෙලි මං තව විනාඩි 5කින් මේක කතා කරන්න පටන් ගන්නවා අනිත් කට්ටිය මට හදපු ප්‍රමාණය ෆොටෝස් එවන්න ඕනේ 11 වෙනකොට හදලා තියෙන ප්‍රමාණය එවන්න right හැමෝගෙම අවශ්‍යයි ඒක ෆොටෝස් එවන්න අපහසු අය ජනුදට එවන්න බැහැ කියලා මම දන්නවා සමහර වෙලාවට ජනුදට මේ මොමන්ට් එකෙත් එවන්න බැරි නම් මට ක්ලාස් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් එවන්න ඕනේ අනිත් අයට පුළුවන් මම දන්න තරමින් right ඒක නිසා මට ආන්සර්ස් අවශ්‍යයි තව වෙලාව ඕන නම් ඒත් කියන්න දැන් මතක් කරගෙන කරන නිසා වෙලාව යනවා නම් we can stay right okay Janindu Janindu right Januda නෙවෙයි Janindu right no problem කරගෙන යන්න දීලක උත්තරය ආව කො බලමු right Januda මම normalize මේ sorry දීලක normalization ගැන මම බලන්නම් දීලක acidity temperature steer right okay hari දීලක පොඩ්ඩක් truth table එක අවුල් වෙලා තියෙනවා ඔයා තැන් දෙකයි හරියට අල්ලගෙන තියෙන අනිත් තැන් දෙක අල්ලගෙන නැහැ හරි කරගෙන යනකොට බලන්න මම දැන් තව ටිකකින් පටන් ගන්නවා කරන්න right
right Janundi sorry Janindu මොකක්ද තත්ත්වය තව වෙලාවක් ඕනේද කියන්න පුළුවන්ද no problem no problem අපි මේක කරගෙන යන්කෝම ශනිදු කොහොමද කියලා බලන්න හරි මම මෙතනට පේපර් එක ගන්නවා හරි දැන් මට හැමෝම එක දෙයක් කරන්න ඕනේ කරපු ප්‍රමාණය මට එවන්න දැන් මට මේ වෙනකොට 3 දෙනෙක් ඉවරලා තියෙනවා තව එවන්න ඕනේ ජනුදට එවන්න පුළුවන්ද කොහොමද හරි ජනුද මට එවන්න කසුනි එව්වා දීලක එව්වා ඔනෙලි එව්වා රන්දිස and ජනින්දු මට එවන්නකො කරලා තියෙන ප්‍රමාණය රනුදි ඉඳලා මම හිතන්නේ ඩිස්කනෙක්ට් වුණා මොකක් හරි හේතුවකට හරි රන්දිසයි ජනින්දුයි කරපු ප්‍රමාණය එවන්න මට අයිඩියා එකක් ගන්න විතරයි ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කොතනද හිර වෙන්නේ කියන එක that's all දැන් ප්‍රශ්න කරන එකේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාට හිර වෙන්නේ කොතනද අන්නේ හිර වෙන තැන ක්ලියර් කර ගැනීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ right ඒක නිසා
දැන් මේක කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලෝ හිර වෙන තැන ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහලා ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. right මම දැන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඩිස්කස් කරගෙන යනවා. කොහෙටද මේ ඇඩ් උනේ? ඔව් මෙන්න මේ. සර් මන් දීලක ඔදීලක. සර් මගේ මෙහෙම පොඩි අයිඩි එකක් තියෙනවා අපි නරක සර් කලින් දවසේ පේපර් එක දාලා අපි ඒක ඔව්. ටයිම් කරලා සර්ට ඒක WhatsApp කරලා ලකුණු දාගත්තා. මෙහෙමයි දීලක මට ඔක්කොගෙම පේපර්ස් ටික සතිය ඇතුළත බලන්න විදිහක් වෙන්නේ නැහැ. පේපර් එක මම දැන් ඔය දේවි පේපර් එක දැන් මේකයි ඔයගලන්ට බලලා කරන්න පුළුවන් questions ටික. right? ඒතර මම මෙතනදී කරගෙන යනවා ඩිස්කස් කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලෝ ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මැච් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතනදී ඩවුට් එකක් තිබ්බොත් මට ඒ මොමන්ට් එකට ක්වෙස්චන් එක ගෙන්නගෙන ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වේගොත. මොකද මට ටයිම් එකේ තියෙන අනිත් ක්ලාසස් ටිකත් එක්ක මට වෙනමම ඇඩිෂනල් ටයිම් එකක් එන්නේ නැහැ. ඕක සෙටල් කරන්න. දැන් පන්තිය කරනකොට නම් මට ඕක කරන එක පේනවනේ. මෙහෙම කරනකොට අපිට පොඩ්ඩක් ඔය මෙතඩ් එකට ෆික්ස් වෙන්න වෙනවා. right ඔයා කියන එක කරගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. අනිත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මට එවලා මට ඒක කරගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් එනවා මම මේ තියෙන ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක. මොකද ඕගලන්ට ක්ලාස් නොකරන හැම මොමන්ට් එකකම මම ගුරු ගෙදර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එක්ක හැපි ඒක හදා තමයි ඉන්නේ. right ඒ නිසා අපි මේක කරගෙන යනකොට මෙතනදී ගැටලුව විසඳ ගන්න එතනදිත් විසඳුන්නේ නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි කතා බහ කරලා ඒක වෙන විදිහක් ගැන සෙටල් කරගමු. සර්. හරි right okay right okay. Hari. Right. So in this question, what are they talking about is a alarm which sends the what we call the alarm signal, like according to these three inputs. These three input means according to some levels, right? All right. right ජනිදු මට ඔයා WhatsApp කරාද? පුතේ මට පුළුවන් නම් WhatsApp එවන්න මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යනකොට පොඩි error message එකක් දෙනවා මට බයයි වැඩි කතා ගන්න ඒක. right okay. Hari. So now these are the places where you can go wrong, right? So here they are talking about alarm sensor signal when certain fault condition in a chemical process are detected as given below. So these are the conditions. So acidity less than 5, it's 1. Acidity larger than 5, it's 1. Less than or equal, it's 5. Temperature larger than 120 Celsius, it's 1. Temperature less than 120 Celsius, it's 0. And styro bar is on, it's 1. And styro bar is off, it's 0. Right? So මෙන්න මෙතන තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ. The alarm returns a value 1 if either temperature larger than or equal 120 Celsius and steer bar is off, or acidity larger than 5 and temperature is 120. Then making ඕගලන්ට එක සැරේ simplified answer එක ගන්නත් පුළුවන් මේ දීලා තියෙන විදිහට. right මම ඒකත් පෙන්නන්නම් truth table එකෙන් යන විදිහත් පෙන්නන්නම්. right මේගොල්ලන්ගේ scenarios දෙක මොකක්ද? alarm returns value 1. alarm එක 1 වෙන වෙලාව ගැන තමයි මේගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන්නේ. right so එක line එකක් තියෙනවා either temperature larger than 120 and steer bar is off. ඕක එක scenario එකක්.
ඊට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ O එකකින් කඩලා තියෙනවා. Then they are saying acidity is larger than 5 and temperature 120. So alarm එක 1 වෙන වෙලාවක් අපි alarm එක F කියලා හිතුවොත් the alarm is F, right? අපි acidity control එක දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය හදලා තියෙන ABC. එතකොට අපි acidity control එකට A කියලා හිතුවොත් මේ ඉන්නේ A, මේ ඉන්නේ A bar. temperature එක B කියලා හිතුවොත් මේ ඉන්නේ B, මේ ඉන්නේ B bar. steer එක C කියලා හිතුවොත් මේ ඉන්නේ C, මේ ඉන්නේ C bar. Right? So alarm returns value 1 කියලා නේද? alarm එක අපිට F කියන විදිහෙමයි හිතන්න වෙන්නේ. ඒතර අපිට F එක equal කරගන්න පුළුවන්. F is equal, right? Temperature is larger than 120. One condition. Now temperature is larger than 120 means it's B. So we can take B. And it says and steer bar is off. Now and means what? A dot. මෙතන මුලින්ම මේක and කියලාම ගන්නම්කෝ. And steer bar is off. Here steer bar is off means C bar. මෙතන මම වැරදි ලියලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්නේ C. Right? So B and C bar එකක් එනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ O නේ. So it's O. මේ දෙන්න එකට සිද්ධ වෙන්නේ. Then next one says acidity larger than 5. That is 1 point. So that means A. Larger than 5 means A. And temperature less than 120. So temperature less than 120 means B bar. Right? මෙතන තියෙන්නේ B bar. මෙතන තිබුණේ C. So it is B bar. So here you can say and B bar. Right? ඔය තියෙන්නේ එක්කෙනෙක්. Right? දැන් ඕක ඕගලන්ට බොහොම සරලව very last answer එක එන්නේ. This means B dot C bar. O means plus. Other one is A dot B bar. Right? මේ පොඩි කෑල්ලෙන් ඕගලන්ට simplified answer එක අරගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඕක ඕගලන්ට cross check කරගන්න සෑහෙන වටිනවා. හැබැයි question එක මේ වගේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මේකේ this doesn't have lot of constraints. Right? Now this is not the way that we are going to do this. We need to construct a truth table and we have to plot the output. Then from that we have to derive an expression. Then we have to simplify it. Right? That is the way they are asked us to do. This is the simpler way of figuring out whether it is correct or not. The මේ කතා කරපු ටික තේරුණාද? මේ මම කියපු logic එක තේරුණාද? ඒකේ ගැටලු තියෙනවද? How about others? ඔව් තුන් දෙනයි ඕකේ කරේ. දැන් ප්‍රශ්න කරනකොට කට්ටිය ඉන්න attention එකේ, right? I need the feedback. Right? නැත්තම් මට එක එක්කෙනාගේ නම් කියලා අහන්න වෙනවා මොකද උනේ මොකද තත්ත්වය කියලා. Right? Okay. Right. Randisa, how about you?
Randi sir? Randi sir? Oh, Randi sir, it's not about that you can't do. Is it clear what I have said? Memang kiyapu eka clear da? Right, hari. Okay. දැන් මේක අපි කරගන්න විදිය traditionally කියන්නේ step by step කරන විදිය මේක මේ කියලා තියෙන විදිය right දැන් මේ අපි කරේ figure out කරගත්ත එක මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියන එක right so මේක කරන්න නම් what do you need a truth table so from here you can identify there are three what we call inputs right so you have to define the variables right so acidity we take it as A, temperature we take it as B, stir bar we take it as C, right so there are three inputs that means you are going to have a truth table which has 8 combinations නේද කොහොමද එහෙම වෙන්නේ combinations දාන සමාන වෙනවා මොකටද combinations or the rows of truth table equals 2 to the power inputs ඔක තමයි අපි truth table එකේ inputs කීයක් එනවද කියලා හොයාගන්න විදිහ right hari so how we are going to figure out the truth table so we are having 3 columns A, B and C so for those we need 8 rows and F is going to be the alarm and එකත් ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ මෙතන right එහෙම නැත්නම් ඒකටත් ලකුණු කැපෙනවා alarm එක F but මේ හතර දෙනාම define වෙලා තියෙන්න ඕනේ right okay so truth table is going to go on how අපිට මේක fill කරගන්න මේකට logic එකක් තියෙනවා but we are going to fill it with the pattern that we are using නේද පේලි 8ක් තියෙනකොට පළවෙනි column එකේ පළවෙනි හතර දෙනාට we use zeros right then other 4 are ones ඔය පළවෙනි column එක fill කරගන්න විදිය when it comes to the second column you take 2 zeros and 2 ones 2 zeros and 2 ones මොකද්ද මේකේ logic එක පේලි ගානක් තියෙනවා නම් ඒ පේලි ගාන මුලින්ම දෙකට බෙදනවා එතකොට එන්නේ පේලි 8යි අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඒතර 8 දෙකට බෙදනවා 4.4ක් එකේව ඊට පස්සේ යනකොට ඒ 4 දෙකට බෙදනවා 2.2ක් එකේව 2.2ක් එකේව right then final one ඒකත් දෙකට බෙදනවා 01 01 01 ඕගලන්ගේ සිලබස් එකේ හැටියට උඩරිම ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ inputs 4යි that means 16 rows going to be there so 16 rows are going to write like the first column is going to write as 8 zeros and 8 ones බිංදු 8යි එකේව 8යි පේලි 16ක් આવොත් මම මේ කියන්නේ ඊළඟට බිංදු 4යි එකේව 4යි ආයෙත් බිංදු 4යි එකේව 4යි දෙවෙනි කොලම් එක පේලි 16 පිරණ විදිහට තුන්වෙනි කොලම් එක බිංදු 2යි එකේව 2යි බිංදු 2යි එකේව 2යි විදිහට 16 පිරෙනවා හතරවෙනි කොලම් එක බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි විදිහට වෙනවා right හරි දැන් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ figure out කරගන්න ඕනේ when the output is going to be 1 or like when the alarm is going to trigger ඒකට තමයි ඕගලන්ට මේ condition එක මෙතන දීලා තියෙන්නේ so this says temperature larger than 120 so temperature larger than 120 කියන්නේ දැන් මම මේ මෙතන කරපු වැඩේත් ඔයගොල්ලෝ කරගන්න ඕනේ
A and B's වලින් මේක plot කරගන්න එක. right? එතකොට මම ආයිසරයක් එක ලියනවා acidity ගත්තේ අපි A කියලා. We choose a different color. Acidity අපි ගත්තේ A කියලා larger than 5, so this is going to be A bar. Temperature, this is B, this is B bar. Stir bar, this is C, and this is C bar. Right? So පළවෙනි එක කියන්නේ temperature larger than 120 and stir bar is off. Temperature larger than 120. So that means B. And stir bar is off. That means C bar. ඒ කියන්නේ B column එකේ 1 තියෙන වෙලාවයි C column එකේ 0 තියෙන වෙලාවටයි alarm එක වදිනවා. Right? So first you handle that. B එකේ 1 තියෙන්නේ කොතනද? B එකේ 1 and C එකේ 0. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ points දෙක අපිට ගන්න පුළුවන් 1 0. ආයෙත් මේ points දෙක අපිට ගන්න පුළුවන් 1 0. So that gives us what? 1 in the output. අනිත් කටිය අදාළ නැහැ. Right? ඊළඟ condition එක. O කියලානේ තියෙන්නේ acidity larger than 5. Acidity larger than 5 means it's A. And temperature less than 120. Temperature less than 120 means it's B bar. Right? A කියන්නේ A වල 1 තියෙන වෙලාවටයි B වල 0 තියෙන වෙලාවටයි. දැන් B bar කියලා කියන්නේ 0 කියන එක. කියන්නේ B කිව්වේ 0 තියෙන වෙලාවටයි. අපිට output එක 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. So we plot, we search for that. 1 is for A, 0 is in the B. Right? So එහෙම ගත්තම you are going to have the fourth one. මගේ whiteboard එක පොඩ්ඩක් හිර වෙලා තියෙන්නේ. Right. So A වල 1 B වල බිඳුව. A වල 1 B වල බිඳුව මේ ඉන්නේ. A වල 1 B වල බිඳුව. So these two lines are going to give an output as 1. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. So all other scenarios are going to be zeros. Right? මොකද මෙතනදී දැන් සමහර අය මේ last point එකට ගිහිලා තිබුණා. last point අපිට යන්න බෑ. හේතුව තමයි last point එකේ like මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන exact scenario දෙකක් නේ. at least scenario එකක් දීලා තිබ්බනම් ඕගලන්ට යන්න පුළුවන් last point පැත්ත. right? අයිත් එක last point එකට ය아가න්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද 1 0 and 0 1 එකක් මේගොල්ලෝ මෙතනදී consider කරන්නේ. So therefore last point එක ගැන කතා කරන එක තේරුමක් නැහැ. Right? So these are the things that you can go. Hari, truth table එක ඇඳපු විදිය තේරුණාද? confirm කරන්න. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ දේවල් ක්ලියර් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණය ග්‍රැබ් කරගන්න තමයි ඔය සූදානම් වෙන්නේ. right? So that means අන්තිමට ඔයාව ඒකකට තමයි තල්ලු වෙන්නේ ওই විදිහට ක්ලියර් කරගත්තා. right? ඒතර මේක ක්ලියර් වෙලා විතරක් මදි. මේ වගේ ගණන් ගොඩක් හැදෙන්න ඕන. That is why we are going to do the papers. right? හරි. මේක okay වුණාම next thing that we are going to do is deriving a expression. right? අපි මෙතන මම අදට මේකේ කතා කරන්නේ SOP එක විතරයි. ඊළඟ සතියේ මම මේ question එකෙන්ම POS එකක් අරගෙන K-maps වලින් solve කරනවා. ඒ හැමදේම කරනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව යන්න පුළුවන් හැම තැනටම මම ඕගොල්ලන්ව ගෙනියනවා. It's not just this question. දැනට මේ question එක ඉවර කරන්නම් මොන විදිහටද කරන්නේ කියන එක. right? okay. So then we are going to write the terms. So here we are going to write the SOPs.
දීලක ඔයා එවල තියෙන truth table එකේ මේ විදිහට නෙවෙයි නේද ones තියෙන්නේ. ones දෙකයි තිබුණේ කියලා තමයි දීලක මට මීට කොහෙන්ද බලන්න. ඔව් ones තුනක් නේද දීලක තියෙන්නේ ආගාව. ඔව් සර්. ඔව් දැන් දීලක මම කියවනේ ඒ කියන්නේ අපේ දැන් ආගියුමන්ට් එක එන විදිහට ඔයා 111 කියන තැනකට 1 දාලා තියෙනවනේ. ඔව්. ඒතර ඒක possible තැනක් නෙවෙයිනේ දීලක ආගියුමන්ට් එකේ. ඒක clearද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් දීලකට මේ අවස්ථා දෙක තේරුණා නේද මේ out alarm එක වදින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ මම මේ රතු පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන දැන් ඒ කියන්නේ රතු පාටින් ඊතර ගහලා තියෙන අවස්ථා දෙක sorry ඒ කියන්නේ acidity level එක 5ට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාව සහ temperature එක 120ට අඩු වෙන අවස්ථාව එක්කෝ කොහොම combination එකක් තියෙනවනේ ඒ කියන්නේ A වලට 1 B වලට 0 එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මේ කොළ පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන අවස්ථාව දෙක temperature එක larger than 120 වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ B වලට 1 steer bar එක off වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ C වලට 0. right? එතකොට අපි truth table එකෙන් track කරන්නේ ওই දේවල්. right? එතකොට අපිට එන්නේ මේ B වලට 1 C වලට 0 points තියෙනවා මෙතන තියෙනවා. B වලට 1 C වලට 0 point එක එන පේලියක් ඔතන තියෙනවා. ඒ තැන් දෙක විතරයි අපිට තියෙන්නේ. ඒක නිසා එක plot වෙනවා. තේරුණා? අනිත් එකේදී A වලට 1 B වලට 0. A වලට 1 B වලට 0 තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. එතන ඒ හේතුව නිසා මෙතනට එක plot වෙනවා. තේරුණා? right. හරි දැන් අපි SOP terms ටික ලියනකොට කොහොමද SOP terms ටික ලියන්නේ SOP terms වලට අපි තව නමක් කියනවා මොනවද min terms කියලා කියනවා. ඒතර ඕගලන්ගේ පේපර් එකේ නීතියක් නැහැ ඔහොම min terms කියලා ලියලා ලියන්න මම මේවා මේ මතක් කරන්නේ ඕගලන්ට මතක් වෙන්න. right ඒතර max terms කියලා කියන්නේ POS ගන්න දැන්. එතකොට SOP එක ලියන්න අපි ගන්න තැන අපි කන්සිඩර් කරන්නේ අවුට්පුට් එකේ එක හම්බෙන තැන. right මතකනේ? එතකොට එක හම්බෙන තැනදී අපි ටර්ම් එක කොහොමද ෆිගර් අවුට් කරගන්නේ? එකට අදාළව තියෙන ඉන්පුට් කම්බිනේෂන් එක තමයි අපි කන්සිඩර් කරන්නේ. කියන්නේ අපේ අවුට්පුට් එක එයාව කන්සිඩර් කරාම අපි කන්සිඩර් කරන්නේ එයාට අදාළව තියෙන ඉන්පුට් කම්බිනේෂන් එක. මෙන්න මේක 0 1 0. ඒත් මෙයා අපි ලියනවා 0 එක A bar 1 එක B අනිත් 0 එක C bar. right ඔය විදිහමයි මේ අනිත් places තුනක්. මෙයාව අරගත්තම A B bar C bar මේවා dots වලින් connect වෙන්නේ. මොකද SOP වල අපි ලියන්නේ products. SOP කියලා කියන්නේ sum of products කියන එක. ඒතර අපි term එක ලියන්නේ dots වලින් product එකක් විදිහට. ගුණිතයක් විදිහට. මේ වන් එක A dot B bar dot C 1 0 1 0 එක වෙන්නේ B bar. අනිත් දෙන්න AC විදිහට ඉන්නවා. මෙතන A dot B dot C bar. ඒතර ඔය හතර දෙනා තමයි SOP terms නැත්නම් min terms බවට පත් වෙන්නේ. Kasuni second row hold on Kasuni second row එක පුතේ ගන්න බෑනේ 0 1 වෙන ඒ කියන්නේ B 0 වෙලා C 1 වෙන අවස්ථාවක් අපි කතා කරේ නෑ නේද? අපි කතා කරේ Kasuni මේ මං රතු පාටින් ඊතර දාලා තියෙන තැන් බලන්න A1 B0 ඊට පස්සේ කොළ පාටෙන් රවුන්ඩ් කරන තැන් බලන්න B1 C0
තේරුණාද කසුනි? කසුනි අපි ගත්ත ආගියුමන්ට් එක ක්ලියර්ද? ක්ලියර් නැත්තම් කියන්න. A0 C1 එක ගන්න බෑ නේද දුව? ඒක ගන්න බෑ දුව. මොකද A0 C1 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවනේ. ඔයා කියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකනේ. එහෙම එකක් අපිට සිනාරියෝ එකේ කියලා නෑනේ දුව. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේදී විස්තර කරලා නෑනේ A0 C1 වෙන වෙලාවට alarm එක on වෙනවා කියලා. අපිට දීලා තියෙන්නේ conditions දෙකයි. එතකොට අපිට third condition එකක් අපිට derive කරගන්න බෑ දුව. තේරුණාද පුතේ? මේකනේ අපිට දීලා තියෙන condition එක. clear ද දුව? කසුනි ක්ලියර් නැත්තම් තව ක්වෙස්චන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන තැනට එනකන් කතා කරන්න no problem. මේ මොමන්ට් එක තියෙන්නේ ඒකට. Yes, acidity larger than 5. Acidity larger than 5 කියලා කියන්නේ දුව මේ මොමන්ට් එකනේ. Acidity larger than 5 කියන්නේ මේ මොමන්ට් එක. Right? Temperature less than 0 මේ මොමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ A වලට එන්නේ 1 කියන වැලියු එක B වලට එන්නේ 0 කියන වැලියු එක. right හරි නියමයි. ওই විදිහට තමයි ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. හරි right great. හරි clear නේද කසුනි? කසුනි ඔව් දුව මෙහෙම දෙයක් කසු ඒ කියන්නේ ඔයා variable එක change කරන එක අවුලක් නැහැ no problem. ඔයාට ABC mix කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අදාළ temperature එකෙන් අදාළ අවස්ථාවට අරගන්න. ඒ කියන්නේ කොහොම කරත් ඔයාට අවසානයේ එන්න ඕන combinations හතර පුතේ මේ හතරම තමයි. ඔයා මොන විදිහට දැම්මත් එතකොට ඔයා B එක නම් දාලා තියෙන්නේ අපේ A එක තියෙන තැනට A එක දාලා තියෙන්නේ B එක තියෙන තැනට නම් එතකොට ඔයාට එන්න ඕනේ B.A.C bar right ඒ කියන්නේ අපි අවසානයේ expression එකක් ගන්නවානේ right එතකොට expression එකේ දැන් මම acidity A bar නම් කොහේ හරි දුවගේ acidity වලට දුව B නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මගේ A bar තියෙන තැන දුවගේ B bar තියෙන්න ඕනේ right ඕගලන්ට නිදහස තියෙනවා කැමැති අකුරක් පාවිච්චි කරන්න no problem right okay හරි එතකොට min terms ටික ලියාගත්තා දැන් SOP එක ලියන්නයි තියෙන්නේ කොහොමද SOP එක ලියන්නේ min terms ටික එකතු කිරීම විදිහට දාන්නයි තියෙන්නේ right so nothing right min terms ටික දන්නවනම් we can write the SOP so I'm going to write the SOP right over here right so we can write F equals A bar dot A bar dot B dot C bar plus it's better you use the brackets A dot B bar dot C bar brackets plus
A dot B bar dot C brackets plus A dot B dot C bar. Right? This is the way you are going to figure out the SOP of the function, right? Of the output. Our terms tika ekatu vidiyata liyana. Janindu clear the පුතේ මේ වෙනකන් කරපු දේවල් ටික කොහොමද වැඩේ කරගත්තේ කියන එක. right hari මම දැන් අද simplify කරන්නේ නැහැ මෙතන right වෙලාවත් පැනලා තියෙන නිසා 11:35යි වෙලාව right ඊළඟ දවසේ මම මේ පේපර් එකේ මේ ගාන හදලා ඉවර වෙලා තමයි තව එකකට යන්නේ right ඕගොල්ලෝ මේ පේපර් එකේම MCQ ටික ගෙදරදී try කරාට කමක් නැහැ මම MCQ වලට කාලයක් දෙනවා මොකද මට ඔයගලන්ට ගෙදරදී කරන්න කිව්වට ගොඩක් අය අතින් ගෙදරදී කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මේ ටයිම් එක අරගෙන මෙතනදිම කරලා මෙතනදිම කතා කරන්නේ. right? ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරලා එන ප්‍රශ්නයක් මොන හරි තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න no problem. right? ඒක ඕන වෙලාවක බලන්න. so මට තියෙන ටයිම් එක අනුව මම බලන්න මොකද මං ගාව මේකේ මාකින් ස්කීම් එකක් නැහැ. දැන් මේක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ කතා කර යන්නේ මාකින් ස්කීම් එක හදා. මාකින් ස්කීම් තියෙන පේපර් සෙට් එකක් තියෙනවා ඒක ෆුල් පේපර්ස් try කරනකොට දෙන්න තියෙන එකක්. දැන් ඒවත් එනකොට ඔයගොල්ලෝ මේවයින් සුද්ධ වෙලා ගිහිල්ලා ඒ පේපර්ස් fully කරලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඒ වෙනකොට අපිට පන්තියේදී හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා. පන්තියේදී හම්බෙනකොට මම ඔයගලන්ට ගෙදරදී පේපර් එක කරන් එන්න කියලා පන්තියේදී කතා කරන්නේ. right? මොකද එතකොට කරන්නේ කවුද නොකරන්නේ කවුද කොහෙද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද හිර වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අහුවෙනවා. right? හරි එහෙනම් මම අදට මෙතනින් නතර කරනවා සෙෂන් එක. ඊළඟ දවසේ මේක සිම්ප්ලිෆයි කරන විදිය කතා කරලා මේකේ යන්න පුළුවන් අනිත් පැතිත් කතා කරලා තමයි මම e-commerce එකේ ඉතිරි පාර්ට් එකට යන්නේ. right okay so people I'm going to end the session from here so thank you very much I'll meet you on next week 9 o'clock right O level කට්ටිය පහුවෙන නිසා තමයි මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් පහුනේ මේ සතියේ මේ ක්ලාස් ඉවරයි right okay thank you very much people